பல்வேறு போலீசார் கட்ட விசாரணையில தெரிய வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதாவது அந்த தூத்துக்குடி மாணவி உயிரிழந்த விவகாரம் தொடர்பாக பல்வேறு சோதனைகள், அறிவியல் ரீதியான சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட போது அந்த டிஎன்ஏ பரிசோதனை எல்லாம் மேற்கொள்ளப்பட்டது. அந்த உடலில் இருந்த அந்த ரத்த காயங்கள் எல்லாம் டிஎன்ஏ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்ட போது பல்வேறு நபர்களுடைய தகவல்கள் இருக்கிறதா என்பது குறித்தான அந்த ஆய்வையும் மேற்கொண்டார்கள். மேலும் 25 பேருக்கு மேலிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு 5 பேரிடம் டிஎன்ஏ பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. மாணவியிடம் இருந்த அந்த டிஎன்ஏ பரிசோதனை கிடைக்கப்பட்ட அந்த தடயங்களும் பரிசோதனை, அதாவது 5 பேரிடம் டிஎன்ஏ பரிசோதனை மேற்கொண்ட தடயங்களும் ஒப்பிட்டு பார்க்கப்பட்டது. இந்த சூழல்ல தான் அந்த சிசிடிவி கேமரா, அதாவது அந்த மாணவி உடல் கண்டெடுக்கப்பட்ட பகுதியின் அருகே இருக்கக்கூடிய ஒரு காற்றாலையில் இருந்து கிடைக்கப்பட்ட அந்த சிசிடிவி கேமரா தான் மிகப்பெரிய ஆதாரமாக காவல்துறைக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதனைத் தொடர்ந்து அந்த சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளில் பதிவான அந்த வாகனத்துடைய மோட்டார் வாகனத்துடைய எண்ணை வைத்து பல்வேறு சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட போதுதான் இந்த நபர் தான், அதாவது அந்த தர்ம முனீஸ்வரன் என்ற மாவீரன் என்பவர் தான் இந்த குற்றத்தை ஈடுபட்டது என்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இதனைத் தொடர்ந்து தான் அவரை பிடித்து பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை மேற்கொண்டு தற்போது அவரை கைது செய்திருக்கிறார்கள். இவர் மீது ஏற்கனவே 2020ஆம் ஆண்டு ஒரு மூதாட்டியை, 60 வயது மூதாட்டியை எட்டயபுரம் காவல் நிலைய சரகத்திற்குட்பட்ட ஒரு பகுதியில் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து கொலை செய்ததாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு சுமார் 2 ஆண்டுகள் அவரை देखो, अगर आप लोग कमोडिटीज में नहीं ट्रेड कर रहे हो तो सभी का थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट इक्विटी में तो होगा ही. लेट मी ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தட்டல் இந்த கலைத்துறையிலும் கலக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய புலிய நேரா பார்க்கணும்னு இல்லை, அது நடமாடுதுன்னு தெரிஞ்சாலே போதும், பயம் தானே வந்துடும். நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன்ல, இவர் கடையிலேருந்து ட்ரெஸ் வாங்காம, இவர் கடையிலேருந்து பொருள் வாங்காம, அதெல்லாம் விடு. ஷாப்பிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவர் கடையில் எக்ஸ்ட்ரா கட்டை போய் வாங்காம வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்கவே முடியாது. எங்களோட லெஜெண்ட் அவர்களை அரங்கத்திற்குள் வருக என்று வரவேற்கிறோம். நம்ம படத்துல காந்தார லெஜெண்ட்னு இருக்கு, அவர் லெஜெண்ட் சரவணன் ஆயிட்டாரு. ஸோ வாழ்த்துக்கள் சார். இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு, கோட் வாங்கிருக்கோம், 2 எக்ஸ்ட்ரா கட்டை பை கொடுன்னு கேட்டு வாங்கிட்டு வந்தோம். ஸோ அப்படி அப்போதுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் துணையாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம கான்செப்டே பார்த்தீங்கன்னா பென்ஸ் காரில் ஓட்டுற டிரைவரும் பொருள் வாங்கணும் ஃபேமிலிக்கு, பென்ஸ் காரில் வர்ற முதலாளியும் அவங்க ஃபேமிலிக்கு பொருள் வாங்கணும், அதான் அவர் கான்செப்ட். சார் இல்லை சார், நாங்களாம் என்ன கலர் ட்ரெஸ்ஸு போடணுன்றதை கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவோம் சார், சூஸ் பண்ணுறதுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவோம். ஆனால் நீங்கள் எந்த காரில் வரணுன்றதே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது சார். ஏன்னா கலெக்ஷன் அந்த மாதிரி. கேர்ள்ஸுக்கு நகை பிடிக்கும், பட்டு புடவை பிடிக்கும், இல்லை ட்ரெஸ்ஸு பிடிக்கும். ஆம்பளை பசங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்? உங்களோட ஃபேவரட் டைரக்டர் யாரு சார்? ஃபேவரட்டு நெல்சன். ஆனால் அவரை இப்போ பிடிக்க முடியாது போல இருக்கு. இன்னொரு 5 வருஷத்துக்கு அவரை யாருமே பிடிக்க முடியாது போல இருக்கு. அவ்வளோ டாப்பில் போயிட்டார் தலைவர். அவர் ஸ்டைலே ஒன்று சொல்லணும்னா, பாஸ் உங்கள் படத்தில் ஏதாவது ஒரு கேமியோ ரோல் இருந்தால் இப்போ சொல்லுங்கள், ஒரு ஃபயராக 2 நாள் 3 நாள் ஷூட்டிங் இருக்கிற மாதிரி பண்ணிடலாம். ஒரு ஆர்ட் ஃபார்மில் வந்திருக்கோம். சினிமா அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய மீடியா உள்ளே வந்திருக்கீங்க. விமர்சனங்கள் அப்படின்றது நிறைய வரும், நிறைய நம்மளை பற்றி மீம்ஸ் அதெல்லாமும் வரும். இப்போ சின்னதாக ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்ததுனாலே அதை இப்போ பார்க்குற பார்வை மாறி இருக்கு. நீங்கள் அதை எப்படி பார்ப்பீங்க சார்? அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க? இல்லை, நான் அதை எதுவுமே பெருசாக பாதர் பண்ணுறதில்ல. அதில் ஏதாவது நல்ல விஷயங்கள் இருந்தால் மட்டும் எடுத்துக்கிடுவேன், இல்லைன்னா அதை பாதர் பண்ணுறதே இல்லை. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா விமர்சனங்கள்ன்றது ஒரு பாத்ரூம் வாசகங்களாக தான் நான் பார்க்குறேன். அதை நம்ம ஏற்றுக்கவே கூடாது. வேல்யூபிள் திங் யார் சொன்னாலும் நம்ம அதை அதில் நல்ல விஷயங்கள் இருந்தால் எடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.
அப்பா வந்து மகாபாரதம் ராமாயணம் இல்லை ஃபாரினில் உள்ள பெரிய பெரிய இதெல்லாம் எந்த புக்ஸுமே படித்தது கிடையாது. ஆனால் அப்பா சொல்கிற ஒரே ஒரு வார்த்தை இருக்கும், அதாவது உன் கடமையை செய்ப்பா அது போதும்பாங்க. அதுதான் நீங்கள் எவ்வளோ புஸ்தகங்கள் படித்தாலும், நீங்கள் உலகத்தையே சுற்றி வந்தாலும், நீங்கள் அந்த ஒரு லைனில் நீங்கள் வாழ்க்கையை புரிஞ்சுக்கலாம். உன் கடமையை செய், பலனை கடவுள்கிட்ட விட்டுரு. அதுதான் என்றைக்கும் நீங்கள் எத்தனை புஸ்தகம் படித்தாலும், உலகத்தை சுற்றி வந்தாலும், நீங்கள் புரிஞ்சிக்கக்கூடிய கடைசி இந்த ஒரு லைன் போதும் உங்கள் வாழ்க்கையை இதுதான் எடுத்து சொல்லும். Malata Glorious Icons Awards 2026 second edition title sponsors Ramraj Mridu Towels from Ramraj, super soft, super absorbent. GT Holidays, South India's #1 travel brand. Harsha Tiles, இது ordinary இல்ல extraordinary.
ட்ரேடிங்கில் 3 நாள் இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? இனிமே அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படாது. என்னோட சிபிஆர் இண்டிகேட்டர் உங்களுக்கு கிளியர் என்ட்ரி, எக்ஸிட், ஸ்டாப் லாஸ் அண்ட் ட்ரெண்டோட டைரக்ஷன் எல்லாமே கிளியராக சொல்ல போகுது. ஹை ட்ரேடர்ஸ், நான் கோமதி சங்கர், ஃபுல் டைம் ட்ரேடர். 9 வருஷத்துக்கு மேலே நான் ட்ரேடிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் என்னோட பர்சனல் சீக்ரெட் சிபிஆர் இண்டிகேட்டர் ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸை உங்களுக்கு நான் கற்றுத்தர போகிறேன். நீங்கள் ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்ணாலும் சரி, டே ட்ரேடிங் பண்ணாலும் சரி, இந்த சிபிஆர் இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணி உங்களால் கிளியர் என்ட்ரி, எக்ஸிட், ஸ்டாப் லாஸ், டார்கெட்ஸ், ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட், மணி மேனேஜ்மெண்ட், பொசிஷன் சைசிங், இது எல்லாமே நான் கிளியராக உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். இதில் ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா, என்னோட கோர்ஸ் ஒரு ஃபுல் மீல்ஸோட காஸ்ட் தான் வரப்போகுது. ஸோ எதுக்கு வெயிட் பண்ணுறீங்க? இப்போவே ஜாயின். Launchers all over Iran and buried deep under Iranian soil in many cases. The soil was no match. And we're also annihilating the manufacturing base that the regime uses to build drones and missiles at a rate that nobody thought was possible. We're knocking them out. We know where they all are. We're knocking them out very quickly. We're ahead of our initial timeline by a lot. I would say that we probably would not have thought after a month we'd be here. In addition to the fact that we've taken out the leadership twice and maybe 3 times. And we, as you know, we want to be involved. We don't want another president that maybe wouldn't be willing to do what I'm willing to do for the good of the world, for the good of our nation, to be stuck with a situation in 5 years or 10 years from now. So we think they should put a president in, or the head of the country in, that's going to be able to do something peacefully for a change. Jacob's Well, a popular swimming hole near Wimberley, will remain closed to swimmers for the foreseeable future. Everyone is obsessed with the clear water of Jacob's Well, but nobody expected the horror that was waiting in the silence of the deepest cave. This spot is a magnet for thrill seekers, yet it hides a natural trap that can bury a person in seconds. It's a difficult cave to dive. Without the proper training, it could be deadly. When divers finally reached the bottom through a robotic lens, they saw a sight that confirmed every rumor about the Well of Whispers. It's not just about the caves anymore, it's about the skeletal remains and the shifting gravel that refused to let go of its victims for 40 years. Mouth of the Abyss. In the rolling, sun-baked landscape of Texas Hill Country, there is a small town called Wimberley. Just outside this town, Cypress Creek flows through the limestone. In the bed of that creek, there is a hole, a dark, perfectly round circle about 12 feet across. On any hot Texas day, this place is alive with families and tourists. One after another, they leap from the limestone rocks, cheering as they plunge into the clear, eternally cool water. The spring stays at a perfect 68 degrees all year round. It looks like a picture of joy, but this scene is a beautiful illusion. See, the well is a trap. What many happy jumpers do not realize is that they are leaping into the mouth of a massive and complex underwater cave system. Jacob's Well is a karstic spring that plunges straight down into the Trinity Aquifer. For swimmers, the fun stops at the bottom of the first room, which is about 30 feet deep. But for scuba divers, this is just the welcome mat. It is known as a diver's grave for all the wrong reasons. The system is a maze of at least 4 known chambers, each one deeper and more dangerous than the last. These chambers are connected by narrow twisting passages with names like the birth canal and the coffin. The water seems safe because it is clear, but that is its most dangerous weapon. The floors are covered in a thick, powdery layer of fine limestone silt. A single wrong move can turn the clear water into an opaque, milky white cloud. In this total blackness, a diver can become lost in seconds. They cannot see their depth gauge or the safety line leading back to the surface. Panic sets in, and a panicked diver breathes faster, using up their air at a terrifying rate. Over the years, at least 12 people have lost their lives in these passages. Their remains are often trapped so deep that recovery is considered impossible.
Local authorities even tried to seal the well with heavy metal grates, but people came in the night with bolt cutters to break them open. The pull of the well was too strong for explorers to ignore. Scientists eventually decided to send in a machine because sending a human was too risky. They used an advanced remotely operated vehicle to map the deepest parts. They thought they were just making a map, but they were about to become witnesses to a decades-old mystery. The drone descended through the first 30 feet of beautiful blue water. Cameras chilling find. On a calm morning, a team of researchers gathered at the edge of the water with a van full of electronics. The star of the show was a yellow machine named Explorer, built to withstand crushing pressures. It had 4K cameras and powerful lights to cut through the subterranean blackness. The mission was to reach the fourth chamber and build a 3D map. A technician lowered the machine into the 12-foot wide mouth. On the monitor, the team watched the screen fill with blue. The drone dropped 30 feet where sunlight danced on the rock walls. The operator pushed it down an angled slope into the second chamber. At 80 feet down, the sunlight was gone, and the powerful lights clicked on. The walls were smooth limestone carved by flowing water. Soon, the drone reached the birth canal. This passage was barely wide enough for the machine, and the floor was deep, loose gravel. The operator guided the drone slowly, trying not to kick up any silt. After a few tense minutes, it emerged into the third chamber, which felt like a silent waiting room. Now came the main event. The operator pointed the drone toward a dark crack in the rock. This was the entrance to the fourth chamber, the point of no return. The drone pushed into the narrow tunnel where the walls closed in instantly. As it moved forward, its light reflected off something that was not rock. It was a glint of metal. The team in the van went silent as the camera zoomed in. They saw a scuba fin sticking up from a pile of gravel. A few feet away sat an old corroded air tank half buried in the silt. Then they saw a tattered piece of a black wet suit snagged on a sharp rock. The footage that came back was a gut punch. Pinned by the shifting gravel were the skeletal remains of a human. The scientists were horrified to realize their survey had become a recovery mission. The gear looked like it was from another era. On the wetsuit, a small faded name tag was just barely readable. The letters slowly came into view as Kent Maupin. This name hit the team like a shockwave because Kent Maupin was a legend in the well's history. He had vanished in this exact spot in 1979. For 40 years, everyone wondered about his final moments. The drone footage showed he had not just gotten stuck, but that the cave itself had buried him under a cascade of rock. But the camera found something else as it panned around the small space. It hit another set of tanks and another fin. Kent was not alone in that dark hole. The footage proved the fourth chamber was a mass grave holding secrets from the past. When the well took Kent. To understand what the drone found, you have to go back to September 9th, 1979. The culture of cave diving back then was like the Wild West. Explorers were driven to be the first to see the unknown, and Jacob's Well was the biggest prize. Kent Maupin was young and experienced, but he was hypnotized by the legend of the fourth chamber. On that evening, he and his friend Mark Brasher decided they were going to conquer it. They were part of a larger group of 8 divers camping near the well. As darkness fell, Kent and Mark geared up. They knew the risks, but the siren call from the deep was stronger than their fear. Their plan was to reach the fourth chamber, but they lacked proper preparation. They did not carry extra lights or run a safety line into the cave. It was a fatal mistake born from pure confidence. Another diver named Joe watched them descend through the first